sabre no sia dia toso me enu anya abo enu ntia wo behia se besi nkonwa o manga nam ne nkrofo ma do so ne ejichi na eba behwe agu yaboboa no yade besom kase kwan so Emmanuel Odro Korea bo moden wasem edom ni nyina ta kire ana anwumre ye trase de abom kase na ebinum artificial de besi akro ara osam yansa kan yekire mu ese santi jama se obi abone hutuo akuni ho ya ara osam ye bebo moden na ya bo awura ho apenkire mu. And what the State of the Nation's address said, "Your my Ghana, yet to be at sea pass say, Mampani John Dramani Mahama was seen people. HM say free SHS, dear Yadi will be chum. Now, was the agenda 111, dear, Grofonum, dear Bugana Faso. And the State of the Nation's address, no chess, a quiet, so crack a cash, a brand speaker, everybody. Welcome and penny that dano, and walk aboard John Ejokumuko for what is a Bimukas and Nalado Danko Kufuado or hens and some free mobile. No, Yabekabiama. Yeah, Bako, Yanim, Ewon, some from now. Mampani Cronwa, State of Nation address, the Maswasadia to just say, was a bamboo you McQuad was a Crophobia, Jesus, so my dear Mangana Sekaya, would my journey Johnny National Service. Any idea? Sangrofoni na yamfiansa ento wonum ahode so na afei yampa wonum se baabi omo bia ye hwehwe no mu ye wanted. Wasam fi east so district magistrate court etenase ene ama su kwa no bia wanya mfi odu nwotwe de na begina adaka mu a yeso otu galamse ono so ase wi ene nu bone hu dwumadie nko an ode nam. Abayiwa ya kama no ye mobile money krofro mu akromfo bi bontuo ni ade ene ene anyante se abusua agya ne kwan oswafa wo hwennwuma ene kuadwuma na afemfidi dwuma ensam so e de atodwa ya wo chemu se Commander Sugar Factory no wo behwa sa hu dwumadie ni tutuye nya bekoso wano bebre ka ho ana yede esom na ononyafo se chemensa bonsu wo de asem denkum bi atodwa pa odi atwan yede nyina nchemu ba ene anwumre yi said ya kan Emmanuel Odro Korea Dawroma ana kase no wasamu na yede esom dwumako no anembo se ba electrical accident kania papa bo ya pa cho bomode na gibia wo fie wadwuma waso dem ya hodo ba bibia wo bia atran ye bia dem a gibia hodo nyina kania papa ye fata o ne be siesie honom ye bo se ba electrical se pa cho ne odi bo fie ni ye mountain so ne o garden num ne ba bia porch mi ni ade obema ni nyina bi ne ewia ya ma electrical cables no ma ye de twa nyinam de akofie eno so ne den standards authority aja tumpio kopani bi 1.5 to 16 mm ya na wako social media Instagram ne TikTok ne bi akabia boss ba electrical as pages no na wako hwa ne ma ya showcase na wayi ni open na ni gisam ne se hu ya se ba bia wo no se kwan wa betwa kwan ba ya na so no ane se o kire ne ma open na kwa send usika yenso ya de ne ma no be man ye be rap ne kama na waje wade ba bia wo bia kumasi atum andi ata akọ 410 ma fei keti aduba ni hwenso boss ba e won krabata e ho na ya ba be piem ewo promise ene oide padan brane mu boss ba plaza no eni niam anu asene ma 0536 095966 eso and our friends 0536 095966 eso and aba free wia dan kro yem on sadan die boss ba si so de besuma da se no nti ye de promise ba anso asem no nti ba ton kane no na bia oti pa ho dodo ni ade wani su chi hun shada nko ye na opa bibidro bi e de atu ase a eno so promise ba e wa ase ya se ye na promise ba bibidro a woton nyina e ye de FDA fu age atom de omu sa ase na ye nduro ni age a ya sa bompa ye de agusu se urade ni padua bia nduro be wura mu dom neboa na ensa de ade ma ne ho ento no nti bidro bi on mu a tete bibidro ho oden wachina wonya bi ento e pa cha obomoden na bra promise heba oba promise heba la say bidro ni nyina ubenya bi ato bidro bi a wo pe bia number ni 0535 544681 0535 544681 promise heba bibidro papa ni fie ene ha bra baji bi onum ene dodo ya aka ene eboa ama adwumre kase no yede asom se de bia yede esom mo no Wofa Atta Frimpong ni metin meni aba Maame Nyarko happy kase bonu nchemu ni kase ni nchemu ya kwa amane so na yeni yenua na nasapon bon komo wo bo nchemu ode ma ne sai yenya nte se okokopiem wa Asante Jama ase a
no search na afokro pa be de chiri potem wonom say opani bi odi mfiri sha be said your son sia 76-year-old man wabɔ ne ho tuo reho na ahomete na azapon minia kuma boy amane na yeta won nsem yi ho yo minia me da se areho sempa na asi jamase se de okay na opani ye fa no kwabena Frimpong ye wono brada ene brada nso na oje ne krafi ne nsem edi amanfo de fred no ane kosen na oti abusia fiemu waba be sisi abusia fie de kama ena ono achimu na ntokwa abusia ntokwa nti aso omu nyina atutu ena aka ono na ti wonom na owo yire ewo babaako ewo honom na ne yire no ene ne fie a ono kosi ni timu no ebe so free Bosheba building Echo Central Police Station ho ensheda nwa nti oba no kokoda ho a no kofi na akoye duane e dia abredo eye juada ade echi branda no oba no kokoda e wan so ntem be no otwe anapa e branda no pa no otwe e no kokoda e okofi papa a ni bibia se ofisi okuru wa gbekuru na bibisa wanti fi enti ebe be no me ensa ho no odi nana baako e ne ba omo ba baako no ne ba a wanye mfie dumiensa oru po school no na so aba be fa aduane no odi akoma ona nano edi odu ona nano hodom a na se okita safo baako nti atum anu anso odi safo na ebie no odi ede na kusuo nya kola kitu edu epro no ho no edu hunu se tokro bi da epro so hwe video 1 second video bi am de ba hunu se pro no China don bi tokro bi edam ti akwara no hu ye no se tokro dem wo tran se na hwan na bebo tokro wo me na epro ho no wo ya no hunu nipa kro eno ye senso kita safaro no di safari bi epro no obi epro no na ne na ti akonyam ena mitri ehwe ewiem ena akonya etu eda no ho ene moja atire no ena de benkum ni yafuru benkum no fu benkum na se eho tutokro akwara ni de so ni akwara kito ni bibi enu onya ne nana mdi wadua na ba na oni nana nyeso eno ka punu tu mu eno sa ko fie koka che ni maame ne nana se be hwe na nana me ko e waka ni tira hwewiem ye fre na wonyeso so obo ba yo be bie punu no mu se wabo no hutu wono ankasa agiri nkofiri nsem na ehwehwemu a police wo baaye ye mo police wo abaso pa ye jamase prosiperi inspector Daniel waya de odi nkofo ya de pa se de be ya amangu ne ma basia dan fo lutu bambo hu ban yi pa ejo mo modin boy bo mo fra amunu de koi dan hu se no atwere kraka bi da hodom ena etu abuba so mu bienu enti ni nchije mu se odi kan atutu do ba akusu goku no ho ba oto no amoro eno na ekobo China donum e de pi ho eji wo so mu se asetu bi ato bo ma ba bi efire e na papa de pie fi de dem e ba abonchi ho em se no ka se bi etu do abobi to ba din ma bi mo wa hu no bi na o sa ko wura honom encheche no hu se tu na to e di se moja se de na asi awo no a na sa de yu fi ho ba no otwe no pa no elem so ku no ho eti apolice one eye nhwehwemu anso enye ade a obia eni ku no ono ankase fi se wo tutu ba akono obufa etu abuba no a yaturu mienu ba akono tuye no ode koto ode to de mpaso ana ba akono suru ombu turu nehim edu ono ankase da gini nkwa free nsem wo be bisa se ade ntina oyesa wode na busu afo ntokwa etu ofa chese wabu omo sidan ama omo nso abusu afo no nyina ye eti bi mekum to taka sa asem no but sada no wan ka bi wa yiri bia nso anche ne ye ne bar se obagiri confidence sem ade achi ya obudi aduane koma na no brada omu se odno ankasa abon hutu ama we free access for asase so hinia ba ma sapon kuma ya na wase na ya fancy asemo nti moja no na ada na fuso saa no sa ya nso a wonu nyamfo pa na bi oti akonwam nso se fom ho moja na nyurugu ho police wan chese owu fa tuo ko aran ne tuo no ne moja ewu tuo no em so de
etuo no ɔde kare ne bo no kyɛ sɛ ɔde bɛn no paa ɛna wɔde etuo no to no esi mpa no so ɛna wɔn sɛ dua bi nso da etuo no nkyɛn ɛna ɔde dua no ɛprɛse trigger no to ɔde dua no prɛse yɛ no na ɔde bɛn no ɛna to yɛ a etuo tokuro sɛ tiri nyinaa wura mu first one wɔn hunu yɛ ɛna pia abɔnten second one na ɔyɛ yɛ a ɛgye ne nkɔ firi ne nsam. Asemo ye abraboy ma ya no asesa pon kuma nti na ne ye ne esi ya na ne koye asemo wo bi ho we de branso o hwesi o situ o timu sa ne we de efe papa ne munyamfo o che kra na onye obi o ya basabasa no renew waboa busuya Yan twaswe na yeba the State of the Nation's address so na ya ene mampani John Dramani Mahama editu dwa no ne tell my tosu mienu de edi kan kra ya wode wo my Ghana ne tebea se de TSC ho nsam akotu dwa na ebra ma hye bedwafie mo de nsam utu dwa no ene wo chem se free senior high school ya ne free SHS ya na do danko akufado de baaye emfie mpini nu dun so no se de nti na wo so wotwam wo bia no chief asempa kodo wo ntwam na emom hyehye ye pa eno ntutu ye pa ye wo ho ni nyina wo behwe na watumi aya ma na gina brane na asom Ghana fo asom manfo esom pamu pa eye eno wa chem se je se wo bu nkonta kora ato ano a aban dada no amanyo sem ntini ni pa do wo so makọ school ni se wo bu bi gumu eno ho nsensem bebre ne nsam o kan ye nko. Mr. Speaker, honorable members. Mr. Speaker, honorable members. Once again, for emphasis and for the record, I, John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana, will not cancel the free SHS program. I am determined to make it better by improving its implementation. And also, for the record, students who have benefited from the free SHS since its inception are about 3.4 million. The figure of 5.1 million beneficiaries as put out by the previous administration was an exaggerated and false narrative calculated to achieve political credit. Mr. Speaker, while the free SHS program has improved access, the implementation of the program leaves much to be desired. The outcomes of the ongoing National Education Forum will guide our reform efforts in this sector. Mr. Speaker, in line with our promise, the Minister for Education has announced the restoration of Parent-Teacher Associations, PTAs, in the running of schools. It is important for parents and communities to participate in the administration of their schools. The Ministry of Education and GAS will, however, ensure that PTAs do not impose unbearable financial burden on parents and students who cannot afford them. Mampani semu se jata John Dramani Mahama so hono ma wasade atudwa se na ban no ye ntoto ya hyehyeye se double track system ya e wo free SHS mo obi ko school bosumi me no obetena free be bosumi me nsa ne nan ansa no wakọ bi be yini nyina free. Mr. Speaker, the double track system remains a challenge, and we are committed to eliminating it by accelerating school infrastructure expansion and completing stalled educational projects. To fund this, the Education and Finance Ministries are working to uncap the GET fund so that we can accelerate projects in secondary schools. As promised, we have begun improving secondary school feeding, and the children are getting better quality food as I address you. Efforts to decentralize school feeding and food management include strengthening procurement and store management records capacity. Once completed, food procurement and management will be fully handed over to the secondary schools to do their own food procurement. Ghana man penino no nan so hono ma science, technology, engineering and mathematics STEM. Enwumesua no wosin shada ni se ye shada tennis school nko akeke. E wo level sa hodro ni nyina ye kire na enkola hodro nyina nso nya mu chefa. Mr. Speaker, science, technology, engineering and mathematics are central to national development, STEM. We'll therefore expand STEM programs at all levels to equip all students for the global economy. We don't believe in building single standalone STEM schools. We believe that STEM must be part of the curriculum of every secondary school. Mr. Speaker, regional TVET centers of excellence
will be established to provide practical skills. Every region will get a TVET Center of Excellence to expand technical and vocational education training. Enti said the mampani aka na mantam bia no omo beye TVET asuye bi oho no ma omanfo anase nkola ebenya ntete ya won sa no so besom bie na akokwa won sa no a ebeboa won kasa setena ene wabrabo eye Ghana mampani esrebu sage ata John Dramani Mahama na mani tibiafoni ye State of Nation address kronra ya mrase dwafiemu mampani John Dramani mama enche ye Maame afie nyako abobo bi so na yade bi aso mu ni fa ba bi nso no de efa apomdi mu no kirem se nyame anim no krenie agenda 111 ya NPP abane enche ye omu etwa mu di si won mani so no kire se onum a omane pa ene se wo kirem a agenda 111 no kire se kurukura de ni honum a sabra ye ka se eye adwuma eboa oma no apomde nsem ne ade no se o man sada enya baby pote se ha ne di sikafiri ya yede edi dwuma no ne ekosi bro ni kan source of funding no o man sada enya bia madwumadie no ti akwakoye asa wuram to dwumadie bi ni ade sa ana o kirem sanso kura mfa ho se ya sada enya bia pote ya hu sikafiri eba ene ade no anka budget akomesika mu no sika yetwade ma aban se onfa ni se adwuma onfa mo ane ade no ka anya bibia kura emu adwonu mienu 22 de o senka nyame adom yawie na esom woma no ewo apomdin mu asabrenka ayafo komu koje ayahwe na enso awrawo semne se wo se agenda 11 dodo no akura kwa afi ni etwa fande han. The Agenda 111 program, which was started as a knee-jerk reaction during the COVID-19 pandemic, when the Ghanaian public had begun to appreciate the significant investments that the previous NDC administration had made in healthcare facilities, and began to lament the many hospital projects that had stalled under the previous administration, a promise was made to build 111 hospitals. Mr. Speaker, I'm sad to note that there is no dedicated funding source for such a gargantuan project. Mr. Speaker, for the record as I speak, not a single Agenda 111 hospital is operational. In any part of Ghana, I challenge you, not one is operational. Mr. Speaker, and it is worth disclosing that $400 million has already been disbursed under the Agenda 111 project. Mr. Speaker, at a rate of approximately $80 million per hospital, this $400 million spent could have completed and made operational at least 22 of those hospitals. Mr. Speaker, I believe that the money should have been focused on completing a number of hospitals and making them operational instead of spreading it over the current 111 hospitals. As I speak, some are at the foundation level and not a single one is operational. I have directed the Minister for Health to present us with a plan on the way forward for this program. And let me add that we are open to public-private partnerships and franchising to complete and operationalize these hospitals. Na ninyina mu ana wade akra eto so owura apomdi mu no chirim se eye konkura yare ya ama na omene so eye cholera yare ya o manga na fa baabie ate se no nipa bese aduanan kron 49 ana yare no age omunu nkwa. The unpredictable nature of disease outbreak suggests we must make our health systems more resilient to shocks. Since October last year, Ghana has faced a severe cholera outbreak. As of February 17, 2025, I'm sad to report that 6,300 suspected cases, 545 of these cases were confirmed to be cholera, and unfortunately we lost 49 of our compatriots. The outbreak has affected 118 districts across the Greater Accra, Central, Western Ashanti, and Eastern regions. To control the situation, we have launched an aggressive vaccination and public education campaign, among other interventions. Mr. Speaker, sanitation within the context of infectious disease outbreaks, personal hygiene, and environmental sanitation must be a major priority for us. Our cities and towns must be made cleaner.
than what we currently have. Yo. Na ninyina mu no ana CSM cerebrospinal meningitis enso waka krafa ho a wo chirip se no so nipa dunsia ana akum wonum ewo oman watifi FM. Mr. Speaker, as I speak, the Upper West region is facing a severe meningitis outbreak. As of February 17, 2025, 135 suspected cases of meningitis were reported. 22 of those cases were confirmed, and unfortunately, 16 deaths have been reported across 10 districts. We've instituted free treatment for affected persons and deployed a strong national team of health experts to encourage early reporting to health facilities of suspected meningitis. Mr. Speaker, as outlined in the 2024 manifesto of the NDC, my administration is actively developing the framework for the rollout of the free primary health care program. When fully implemented, this initiative will mark a significant step towards Ghana achieving goal number 3.8, which is universal health coverage of the SDGs, by eliminating financial barriers to basic health care access. Also in line with our 120-day manifesto commitment, the composition of the technical committee is far advanced, with plans to establish the Ghana Medical Trust Fund, also known as Mahama Cares, in the coming weeks. Ghana Mampani John Dramani Gonja de Sekronkro Mahama Nene Aniati. Na ene ewo sona no asiane bra ma shebe dwafie mu kasama for Alban Somana Kingsford Bagbin ask Bagbin na obobo atichire ni anintini ya omo ho no no elu so oba mampani adadafo no ena oba mampani dada John Ejekubukofo edin na na adudin ama enti na me so ma otene no ewo mu se MP oba ba ku bi ta se na na ado danko akufado na na ado danko akufado Bagbin sreye ena so omo wo ho. Honorable members, we have to prepare for all eventualities. We have the following distinguished dignitaries with us. Definitely, after welcoming His Excellency the President, he is not here alone. He's present here with his spouse, by the name Her Excellency Lordina Mahama. We have the Vice President, Her Excellency Professor Nana Jane Opoku Ajiman. We have the Chief Justice, Her Ladyship Gertrude Tokonu. We also have the spouse of the Chief Justice, Mr. Francis Tokonu, and definitely the spouse of the Speaker, Madame Linda Ofosua Obo. And we have a number of our Lordship, the Justices of the Superior Court of Judicature with us here. And we have the former President, always present, His Excellency John Ajekum Kufuor. Honorable members, please, we are recognizing those present. Nti wa unu sadia ma shebe dwa form yo ma de to da asa nkolo mu school mu no ya ka kai no se omo wa ha no eni ebo mu di ni se omo sisire na se madam aba class and teacher aba class na obi aya bani aya bebo na aya twen aba no o se de bi mu sisire no sa ena e course ewo ya na mrase yo film abo if you am no na think o yere peka news ne promise. Ah, no ni Ghana. Ah, yanko ya ni moy. Ana ono so mo declare no fugitive. Onzo I wanted yana. President John Dramani Mahama State of Nation address no ase. What you to just say or say bambo nyumeku out was adawroma. Abani echa mu enche ye abreso National Service dwumadie mu oni a
efa niti kwanso bu o man fa so na wo ma bo man ka bo man krono ne ade no na ewi akire onuma adwane akope ama wo du obi eso atran firi o man ga na mu se ye ba yiro nu pa chiti ne ade no o se bambo nyumako no moten enfa tabo nto nyina tiri so na ye modo nkomi se ye hwehwe onum ma ye wanted no to ntane a afi won ma ho de ya won mu o man ga na mu yensa anfa yensa ento so firi se wajiri sase ko ba se yesusu se obi abo man ne kro no a obi asisi o man no abu o man no afa so nipa no mfa ne huni o se nhwehwemu na emra ye adwumanu nti o sere wonum se ko se nhwehwemu no ebesi ase won ye adwane afiri o man ga na mu no yen declare wonum wanted o ma setting so yensa ento so. Mr. Speaker, as part of our Operation Recover All the Loot policy, ORA, I've already tasked our investigative bodies to bring the culprits of the National Service Ghost Name scandal to justice. Such brazen theft of public funds must not go unpunished. It is estimated that the criminal addition of more than 80,000 ghost names could have yielded the suspects over 50 million Ghana cedis every month. Unfortunately, some of these suspects are believed to have absconded from the country already. I have directed that they be declared wanted and their assets traced and frozen until investigations are completed. To achieve a legally robust regime to govern national service, I've also tasked the Minister for Youth Development and Empowerment to coordinate and present to Parliament a legislative instrument to support the implementation of the newly passed National Service Authority Act 2024. That's Act 1119. We will introduce short military training as part of our national and discipline into our youth. The administration of scholarships is another challenge. It has been fraught with a lot of challenges. We Mampani John Dramani Mahama Anna Yasa Atin Kalimu. Yet was so I want some from one, yet the more air qua Salmon Fee East Magistrate Court here, what no matter say. I'm a rebia and I be ma when you feel doing a tree. Galamse, and what you man and not oye, a friend ya mensa. And penny fortune, I was Domia Bra, was a Domia Bram Patamu. A Chene as a Galamse no bonnet, a year no bonnet would ready. And as I said, Galamse no jay, what yes, Simo, ye know who you man kwa and a woody, the Chief Inspector Abraham Ayiti, and the church in which a quarter of one said 31st January, no, a year of a pond that was with your sabak on a day chatono, or my operation or Domia Bra. Potamu Honoma, not just Muko Piano, so not Politan bag, a kitano, any munia man, it was Muko Reno, Rose, no Marco 43, and not a woman. And they said, Modern Aboriginal Court, teacher Corsa, no Honoma or Ton Cranama, you see. And say, Biano here or was a Domia Bra, or was some Memphis Manson or Ataman to me trip, Nana or Ko out also immune, or Border Lucas Sepa, or Nicrum, ADFN, cocaine, and Yadia, or Bessoso, Nana Domia Bra, at 18 from Qua, or more has said, we be a Bessiao, and answer Baba to say, Unuin, when they so one, now the police, now Wako, you are not our court, a Yiboa, now Marco Fawasochia. Wow, pay and no, and I'm so much. Nana and penny friend, I'm almost here. I brand here already if you've been watching 18 years or something. I'm operating at the young man's son. I brand here back and say, bag be a saying the comb, I back to me as in the comb nature. I said, one more I could head bag him. I brand here then I all bag him. Also, mean crack and I all bag him. Yes, if you so many debate in noon, now I brand here in person. Or baby bag is and none penny free. A bomb of the bag you could be more. We are actually Ro, Marco, a Janami and suffered 3 rows of we in a shed, the bag of me, and yet, and then maybe some who can free, also another for the man say, on you, Tamani, what down for say on you, the local police. And then the major court at the Kimwa, a year police chief inspector, Abraham Aite, Bra Auto to Abranti, and name, or Chile say,
Ohine ne penifo ye ya mo abode ro so mpese wi ya na kokin ho sa bi pio mo no adom ne ba ya won de rubber bag tuntum so aka wasa bag say na wi mako 43 na ewo mu a wo ede no abrewom na bra ye de ko gina adeke mu a judge ya otre ko dwuma tutu na no ebisa no ba bia onyi asa wi ni fi no o se ne yonko bi na ode ema no se onji no fa ko na ebetwa se o se ye de abrantie ekosie abankokum na si adefo etumi enhwemu yie efasa bi ya wo hu abrantie hu asabre ya che no wofa ho emura na se report amfamre no be gina so na wo hu asotwe ko a obetumi ya de ama eye ya o mensa teacher kosa amane bo eno no ya mensa 18 years ya we hu adwade na they say wo ja galam say no say wo ya approach for action na e ni ko ja wasa Memphis East District Magistrate Court emu komo na teacher kosa e de aboyin yo na onunya fa Alexander Fenyomake na amrase odwafiem wokasa efa ensemu amampani John Dramani Mama de batu dwa ye State of Nation address ne ho no wase ne onam nkra mountain so a omanfo nwumfufuro bi aba ho no muto na ne de enum se nwumban no amaso mahama baako termination bebre mahama baako termination bebre ni nyina ye woni ayefa wona ban adwuma yeto abawie ye na aban ya hyese yenyu onum nyina di mu num kofie ni ade ho nsem na yentie se de ononyamfo Afenyomake kasafa he in his administration in less than 100 days all we know is sack them dismiss her Mr. Speaker, on the streets of Accra today, the youth of the country are saying that Mahama Baku termination bebre. Mr. Speaker. Ononyafa Alexander Saine Afenyomake ana yete nini se ochre se ne enkramonte so mabunu ne se Mahama Baku termination no bebre na sama woke dia kai me madam fu bi baketo a na ne maame wo ho a na ne papa no so me papa baako me maame baako me papa bebre ne papa wo so me papa baako me maame baako akọ ne papa ni asembe na akura ne kofa ba fi osa no ne papa ni wa no me maame baako me papa baako me maame bebre akura keto 3 years ebi on enim ni hu no de to nyum me papa wo dia me papa baako me maame baako Mahama baako termination baby politician ya twaso ewo ensamfufuro moswafo ohwe adwadie emfididwuma ani kuadwuma ho dwadie nsam eso Minister for Trade, Agribusiness and Industry Honorable Elizabeth Ofusu-Ejare wakwa probo ewo Commander Sugar Factory ho na enum no wo se wono ne bosha wo hye no bebe se obedi so ni nyina ne se wo be hye ese animanimu ya ne aho hare so Commander Sugar Factory no ebe ya adwuma na abo mabunu amwatimi anya adwuma ye wo se ya matitu so da na koma so pa ema ya ne di edwia ahwedie ema ye de ye asichiri no enu nti se afidi dwuma no ekoso anema no so adwuma ekoso nti ne botaye na ni so ade se de mampani anya arehemu wonimu no obehwe no waye se adwuma no ama Commander Sugar Factory no agina na na so ebiu ye bo mi di kra me be ye vetin na yewura MP Dr. Tamils eba mfie dada ye bo mi di na ye so obi dina bi gate because ya yewura ya na sem ni say honorable say we trade minister na wanye adwuma bia na o ma Commander Sugar Factory ye adwuma we bi wadwuma e ma mi hu say oye MP a adwuma ne da na koma so afei ye regional minister and also kre honorable Porto Commander Sugar Factory in Daben say papa na want trust bra ye me feni say mo panyimfo a omo ha no eni je hu say adwuma ebe paso me Mahama eyi me say me soafo abetwe trade agribusiness and industry no okache me say wo didi o mi say Commander Sugar Factory wa she okateche ni pen for bo say ebe paso me hwe na infraso your brace ye no ona ne yem hyehye no wo
ono be hwe amana yeye efi se ono na wa brɛ ho nti opese ohun na brɛ ho faso e show was say why you me send so afo a Commander Sugar Factory e hye me say die na o pese bo sumi mienu kura no ye na ba tutu me na ye tu gai die e che se me suma ni apre e se mi wura no de a hye me sa na se me ye ma ye fe na na ni je ho na me so aduma me ye nyina me gira ho mama e se ye wura mu so de ade show bansa o ye no ye ma ne tra so enti me so ani manu he ya me de amoni be hye na Commander Sugar Factory fidie la start yesu na ye mrante ne baba wana nya adwuma aye na ye prom ha pra aye kamakam eti me ba ye amasem no besa ba he bio no na bi kwa nipa oba behwe ama adwuma yi akọ nanim embitia wa Honorable Elizabeth Ofosu Ejare enono ene yetene nka no na ye osoafo hwe enwuma kuadwuma na afi emfidie enwuma ensam so na okatachie kome ya otoso nwotwe eye manhene ye o commander wo so obese wo soafo yi esa soafo abayi nyina ba ho behwe nso omokwa na ye hwebuada wo sere no ono ne die o manfa so omra so ma wo ma chebesia ba bayi da why you vetting na metreti mu papa mo se malikaina na monitor na asamba ke mamu yo mudu mi TV mama dey an akasa fa Commander Sugar Factory wo pe na me so fi bezi mama music Commander masre mama nde mbe ha be amba mba ye bibi o bi ma be bi o wa bridge masro yinya fosidi ifu na America say nkroa factory sim nani mumbehu yi sola okwa Ivory Coast yi sola okwa Nigeria yi sola okwa Liberia ya hwe sunsondo edwuma owa anapenyi bi nusu bi sabo adohu no nuge rokichen o jina abe minum da odo a obi na hwe mo kra mpa ade basan no ye hende siri atukutuku no ya da jiro akahye fum na ade wetwia na no so kra mpo no se ye ndama ya saba kan ye ne behu na ye commander nko Ghana sa factory yi abogbo Central Region okatachie kome ya wotoso enwotwe ya wo ye o man hene o commander ne ne ete no na ma hye badwani o commander edena egwafo abrem care constituency Honorable Samuel Atta Milse ono so asre ya wache mu se so mutimi ya Commander Sugar Factory no ama na gina na so nipa ba mpimu num 5000 ene benya adwuma wo maye order worker na factory no ye sisi ade asase oyena ibenya asase ki na eza yema na ile ibenya ahwere na samples papa na yehia na eza ma afar for equafon me ho nyina was ayema sisi a minister na ba share we hu machines no mo fa wo yuma kaka kriko ode ye hu yuma kaka na ye be shase na ye samples na ma equafon eni ayati ye Honorable Samuel Atta Mills ono na ye ma hye badwani wo commander edena egwafo abrem abato empesiaso yo yanko yanenim ewo kasenom na zanta moka ye de atomanim se adanse kwapi ayene na adwamna kwabna oyi akon toso mienu na ni abrepa se wono de se de ni Europe mso tumfo se tu abio esa akon gadamse so se ma wo hene bia ntra ma gadamse enkoso na fefadem ni ade no sa pepepe ena obedi so nti ene wasagadanse fo ye ma na sentam wo chiribinom ade wonum ekoma aposifo ekokoto koto tu asem ne seda ema onum eyese yenkopa adanse bebere mfamra meka oni aje ne koto sa kwa asetena o sa ansem kro no an obo ase circuit court kwa asetena na izana mark debor ono neti adwamu anu ochirim se sa nipa na ye de gadam sensensem eteta wonum ani ade wonum enko romande na march bosomi yebesi ne de tosomi ensa ena wonum ensa amra court na bra court esi sa aginan na court esode ye no na nadwamna yi akwa tosomi enu ensam ya wode etudwa ye ntiemfiri onu ananum mani aso na nipa nan no ma yemo be no kwaso anu ko sankofo no machines na yensaka intensa no yemo so de amigidi se date na odi ahye no court ahye se yemo fa machines ni mira intimania age ewo ben na odi ama bi mu esa toso bi mu sankofo yi ni yemo na mehwehwe yemo amehwehwe yemo ankasa ye yemo mu den sase no ma yemo mbe adwuma no yemo na mehwehwe yemo
entimini police for gusu a egu din kuta ho yamko akotra hima ho o say this and lawyer ba san wakasa intimi hwe ni mu say na lawyer na baba me ma tro na no masem na afei yedina begina emra nanim ne hu say o ka ho bia na say won ka ho bi because esi ade o kokro no so obi anim say ono na mankola no eye adwuma enti no me free ha me no lawyer behwe ya trocrata dia ma regional police command ne ma hwe say the next court date am dia asem yam de maame no baba court na asem no atwaso mo edin kan ma remand no ba ko yare enti court man bail ansa na ene eso yare nso de eba no credit doctor report na ba ye nyina hwe hu se ampani pani yare to man bail no ne kwaso anu enti no yamo amaka sia na hwe se yamo so benya bail next court date pe ne nyina mu no yamo den sase no ma yamo ase no yamo ne me hawo yamo na mpese yamo begina omra nanim ensese mra ne tibi ejabi ohini senka kurubi afia Kenya ni sene yensuo nyina adane ateche no nana dwamna yi akon otoso mienu eye adanse kwape ahene no ono ani di akire den sem yachi galam sem yachi den dabi e be kokoto bi ono a na di onu koma aposifo enu asha ama na kokoto no ono adi akire dabi adada oh afia ka asem no ka ni na awotwe yo ye kwama nso tontokrom amanse south mensim wo manso dubia constituency omanfo mo tontokrom ene o assemblyman unit committee for o maka bo mo maye communal labor eye kwasafo dwuma ni bi o mu kiremu a o mo kwan no portals na ma bia ye zabepo ene sisi ho na ekum nipa ya ha adwen pa wo ho wo maka sa aban ni mpanifo bebo o maka nti o mo aye kwasafo dwuma ya o maye ho adwuma eyie na unit committee chairman yoru akwabena ni munyam dodo na afra no komfo kwa de wo chechire mu wo haw ene amane o mo fem wo kwan bone no so ene akra o mo hwere ana ma yakofam fidie e de abegusu se ye be pono e wo se etwa na tofom se de be yatimamufo a eto man yi mu no e be nya ahoto e wo kwan yi so enti mu busa ya na ye unit committee ene assemblyman de ye pese ye boa ma aban no enwuma etumpon enti na be bosomi mienu e de kɔ na miensen ye wo be poyiso a ye so adwuma ya amoa ye ho a menyiri sa aban no so bete ye nkan abeboa ye wia ye be pe chippens ne bi di aba ene cement na ya ba be gu concrete ama apagya kese ye se de be ya entimi nsɛn ntem na aboa ye ntimamufo ye de tirimpo nyina ne se ye amana sha aban na animunyam aboa timamufo nso a omofa kwan yi so ene awu na ekoso saa na emani nyina atom ebetwa because kat me hwe wona emu nipa nyina ekoso bebri e okwan so eno ntina ma ya fa ato ye nso a ye se ye nyina ya aban em se ye be ye no eno nso na eboa ma aban na nso ehunu modem ba bi akuru ebo na wa na mo bi watu afa ho manzo tontokuro mo kwan a na akoye se be pono mo a ye kwasafo dwuma ye o makofa afidie abel level so kama yo mo sre aban so emoa na temamufo na bi so KaseƐ e kire wo ha wo mo fam ene se de ema wo mo no bayan so e ka ewurem ye ne bre so pa na de kasa yanse nam se ye yan kwanti e ka bia en se de ni ne ye sre ma bayi president Mahama ene ne benefo se toto probi ye o mo a se ye nya fa ahodie Ghana nya fa ahodie ye fe Ghana NDC bakrana to krom ye pai president bia mo disi da aban bia ma ya oba be ye pai so da se people way edia ye beto ya na tetefo na friend ni dindi akotokore na edu insuto bra kantimemfo ye kura ye ka ye kura ye se no ubokosoro akafo wontimemfo and they do a baby and so on. The same thing in Puntimemfo. Or how are you young war, sir, before we so no, and your how it was. Oh, yeah, and Punto Cassia to Promine. Yeah, man, yeah, than said to me, yeah, I'm a young Kaka, yeah, just started. Now I got to call it the point. Abayamba, and so tell you. Or Pesa you. They are scientists, a memoir about yet. Yemisa mujia Timothy, near Tamatinia to a papa Mamuti. Mobile Pamba yet, half why Yakwayama. Temamufobia mo tontokrom yaman so tontokrom ene ne ati. Ti o man wana. Omu edwi kwane so sa no. Ino mbene.
gold ne body nuane efiri ho no mba yenko na yenu Isaac agene mboaten bo nwure de hye ewo ahomane so ho boy amane abayo anu a mobile money dwumadie bia nche ye krofrom akronfo akobo ne tuo aku no awi akete asemo bo nwure de hye Wofa Atta Frimpong yeah down entie wai yanya antie se abusua asemo sure ba time bo born sa no na de pa bi pa ba ya kama sei kamunyi skanu na munyano munyi na mudi munyane nkonyano nse me baby si ba mo so ho baby no ai eno tano so OBS edi a chira ai ajeni boy amani yentie Wofa Atta areho se wo de adika de atudwa no na ahomachi die na se abusua ene omode hye omoja na kwan no na ya asema no mo mpese wo betie enipa na kra se wo kwa adwuma ba na onyale ne ho bia no do no na bedi se etuo etimi dia bɔ ne yam abra omo amo ni bi ba no mu dia danse che se abra nipa ne ba se oba be iska no me se no mu odu nke baba wa ne bie cha na se bia oye adwuma na ni wura omo ti akwansi se etuo ato baako asa atu mienu na si wo dwane anu agiska no edeko and abra mu ni ba no so de maame ti bɔ ne yam a de no obusa ne se na be ma no ye wo den de ba no ye wo den what mo fa fu ne nto ye ko fra mo mra na mo behwe fu ne bi ansa na mo sie maame ne twene ho a na entwe baba me ka sei na wani baba bi to na mon na wono na jai na mo baba ako na ye de akora nso ba mu no ho a na edin aka obi a obi a no se wu nsu a na bia na ribi na hye wani ase na arebu yi pa na ohwe mo ba o bebe na nso ye na nfofo a mo so ye sa adwuma koye bi na nso mo kan se mo adwuma na yehu wo nya ba mbo titi usen nka mpanimfo mo asante manti on se ba bia no omo fa camera se mo ba bontin se da bo because we be seen up obi achina this will be camera bo no store anim or the bo no store no buy we be seen ta kwana amfa ho a entimenchi no omo ntimi nye na emwa anam se skani o ma na se dwuma nye yin no mo ba e bra so mo ne pon no so mo ta ye bra nti sa o mu nidi enti we ya we sema enne ye tuma ko jai nya ba e kwan a enne o mo ka wono so so se na ye ya kan so de na ye be ye wo kono ko e bi sin ne ye entimenchi no entimu de asie eto fata enne na we sema kurufum ana ekrumo die na se kurufum wa ntesu die na ye tuntum na ye kokko na ye kobere yakosie ni aba no ba de aka achie no ya ka no bambo be na ye wo ya yi ko iska enu mo yi adwuma no so fata amane bo na ba se na yisi ni aba no ampa yakoto na twene efu be den na enkwa minum ameanim me rekra ho ye said ye maame si born nsa no ba tan bi be hwe ne ba pa betiti no ama na duru frinchia dio no so 27 years wanya rekra no nda na de kakra se sebe onware ya fe na bia nko obeware ama maame agi animonyam bi aka no na modi anka munyi ska ne nkoda munya no na ekina wonsa anya na modi wonsa ankoje nko afia enko General Overseer anakofa baima osamadi asore Archbishop Ahasala Diami ya wotoso ennan odi afutuo ma Christopher se nkwaje di hia papa se ase nipa ni divia se ne mani afefe de achi yanka yo sa da bi wo ho da nkwama wo ho heaven any hell eye osra himem ne bonsam gem wo ho ne yemprehwe da achi nkwaje no na nesika ni bra no ene honam afefe de no ya do so dodo na no anso na de be ko oseim ya ye bi be sia na urade no abo yanka ya me File akro. Mesre kai semani bia ne se. Fisabre ko na yeti na ne yehu na mama ka kire ye no. Oma enko ya ko. Sai da wi oma ye ye wura bi mu za na ya ma ne mu ja. Atemo no so ye no krese. E be ba. Ka. Wani mo sanfo e ko here no. No ma ha se. No ma ha pa. Wo asofo o kwa na we ya ma no jemnika oka obeya ma wona jemnika ka no ho harpa o jemnika asofo no tanfo otetiye no ama asofo a wo munnim no wa ma wo dibra kese o wiase kasa kese
Tia kɛseɛ, dibra kɛseɛ na ɔde ama wɔn. Ɛma wo yɛ nko. Na ma yɛ ohun yɛ wɔn so. Sɛ adeɛ si na wɔn bɛ di mpo na yɛ den. Hwɛmɛni na kyɛn. Sɛ wɔka no, ɛntu nika. Ɛyɛ brɛbrɛ. Odo bɛtu. Na mi hyira wo. Adonisi. Amen. Archbishop Ahasala Diami ya otoso nine. Onu ye General Overseer Osamadi Church. Doma Central. Ye Aboabo number 2. Enu Oshia ne story ma. Ya odi afutu sewe ema wo. Emfa we nto aso Ononya force HM Sabonsu. Akane na oye swami abato obesa so mrahye dwani. Na wo kire na dwen. Efa NPP amanyoku yeto abawie ntwa honumadie. Ni hwehwemu a honumaye ene anodisem no ne ewo mu ho ne ade na o kirem se. NPP amanyoku no adan sika pa fidie. Wasi adane money making machine. Na yenti wono ha. Fortunate that we've gotten to this extent. When this extent started, people paid some stipends to the participants. Initially, when we started, they were even just serving them food. It came to substituting that with the provision of TNT to those of them who assembled at one place to cast their votes. And it was near transport fare that were paid. Today is escalated into something else, and we all know the outcome of it. So people are saying that let's go further downstream. Some of the university professors that we met also came with some other suggestions. That look, this whole thing is about delegates, and a delegate does not bear his own voice. He carries the voice and the thinking of the people that he represents. For instance, I go to represent Ghana's Ghana. There is a point Ghana's parliament has to vote. I don't represent myself. The issues before we leave, we take positions on them, and if say we have to vote, then led by our speaker would say that on this matter, Ghana votes maybe if we have about 15 votes, Ghana will vote maybe 12 for this item. The next one maybe 2, and the other one goes to maybe a third option. That's how we do it. So the university professors were saying that look, at international fora, this is how it's done. Ononya force HM Sabonsu. Nene ana yati. Na ononya for calling so amankwa. Brebi atwa mo so na manhia tifi abato mbesua so ona na emra hye dwani na samre no ano emra hye dwani samukai ya koko ba se one chama wuntumi MPP amanyuko asantema ntam jumtena ni onum ntam ngo ama antokwa bi wo ntam meduru ba bi kura na ensembi ni nam se chama wuntumi kura bo na sum ani ade a wakasa afa sansem finshi adudu obi akiri no afi no aba be mu de ko support untumi bo no ana wa mo no yentie o se chairman bi bo obi aso me kan ne e ya na ndisi for no taaye o na Collins na chairman untumi bo no never me nya sure say regional chairman betima yi ni sa abo from ni abrantie asum ensi da yen kra no sa untimi e wo from enya sa na course ubeda bo me asum the buti o say propaganda no so because of arrest the community there was an arrest because of then secretary me fa no my trainer dear or class 4 Felix Ibrahim Zekra or Canada ti or you be no damakuma so pa na me boa na me so me man no be here secretary e constituency there no na issue ba ya on chairman and I said the chairman tenen nsa ti me wo ho no chairman kirem to pagya nsa say no na say nsa ka me ha say enye say obi ati na kwaye ti say hey wabo ayo ronya for calling so amankwa ose chama echirem to peja ne nsase na nsaka ne ase asawa monaso yankwa ahoma so na February ano je fobo so me de ye say your double so me month of love enti ye sha ase no ye di odo ho nkoma ye kwa ahoma so ene ye ya wode atwato a ye ne Reverend Collins Kofi Bonsu principal our Purpose Discovery Foundation College we Adum Upper Road ya ono aye founder and leader Holy Calling Ministry di ngomo etwato ofa wodo ho bosumi we mu councillor odonso. Hello councillor Bonsu Mafia Odonso bibiri odobosumi ya mu chese ya de ba wie ya enesa kwan be ne yemfa so ne nante e wodom. Hello.
Council Ampacha, what's it, Masem Bisano? Rather than be land and drop off. Say, or double sumia, ya didn't come over bre, afa or double sumia, ya de berry, into ye faquine benso, not yanante or dum. Obafa, if you're Janko, about Promise TV, and they promised you 102.7. We say, as a because I or double summit, ya de berry. And if you can't do what you know, now you have to find your Juma and Vaso. So it is not about knowing, it is about doing, because the blessing is in the doing. That's just so who dear. So who keke, I was all the year Juma, and you will know the year Juma, and how can we walk in life? I don't know how can guy. 2 John 6 is just a chapter. 2 John 6. Also now, this is love. Obey the commandment of God. And the unified commandment is love. That is, we should love one another. Also now, although enter any, sir, ye bedi na sadia so. Na sadia nin kamfu ano ay wodo. Yebeti ase, yebeti mi anante odomu a. Yese ye de Onyankopon asem eye adwuma. Onyankopon asem bia waka bia no se timi de ye adwuma na sia no na chese odo enti se Onyankopon asem se odo kata emfonso so enti se oni ayo emfonso na utimi e kata so e de chena e chese wada odo bi na na ti anso kan ni se ya na obi busa sa na ne enipa no so kwaso a e ya emfonso e sa nipa no Echasa ono no oni do. Enti asa nipa no to ne pa hwi. Ebisa o say we should love one another to confirm that God lives in us. Wasi ya no do e ho na na be kese Onyankopon tie mu. Enti odo no bi ayamuye na last week kai. Sa odo ayamuye odo e wa abotre. Enti mafia odo me so me do. Ana why wunya me ho abotre wo bibia mu ba me de me nya ho abotre abasa na de me so me ni do e dia sia do tu ba bi ne akuya nim tia nim be obia wote anka bia wo so wafa Kristo sa ne class dem no wafa Kristo sa na wura wo se odo ase kire ne se ye di onyame asem ebe ye adwuma okay in Philippians chapter 2 verse 5 also let the mind of Christ also be in you. But if Christ agene no, maybe so try mu. If the Christ agene, it is not what I feel, what I think. Yes, agene, and yes, the margin to me, and the matinka to me. Name yes, agene, I said, the best here, Yabra Wase. Yes, agene, at yes, take a bet to me. You need to find out some game. Yes, so I didn't. I said, you're fire. You must be a town for. Yes, so I didn't know. It will be a KaseÄ or Nante or Domono. Mafia was so done a set. Would you not go for some year, Juma? John 14:15. You didn't quite use Christ or say some more domain. When you must say yes, so. If you so be the one your bonnet. Romans 13:10. Very good. And then one said, so we know what you need on bonnet. If you said Romans chapter 13 verse 10, wasn't love does no harm to the neighbor, and it is the fulfillment of the law. But I never be a good say, Councillor, okay, Nyamia Samdo. Fata Nyamia Samdo, and more Fata Crown the pepper. When that you will be part of the kind of you, back there. The Nyamia Samoka, and the Aka was say. What dog and in your bonnet, then no master bread and woman. Yeah, you pay the bed and Abacasa when you were young Bonnie. Oh, what's the mafia? Bonnet and influence once, so you have them. Bonnet and Fonson, so you have the yes, yes, and I bonnet, dear, I do say about Kumunia, who we are, dear,
wabufu fatame fia obu na bufu tan na mfonso ya se na fia bi kra aduane a wa ya wo ni ukuru bedie no wo so ubirisi aba ukuru adi ni nyina we nya bone wa se wa ya mfonso asa na kom dem dodo papa ya bone wa sha da di se me ni unu ebe we nya bone ya mfonso wo di bisa mo fa iso e theology mistake da ya bone ano ya mfonso na mfonso de na fia ade ba ko mfonso ho ya se what are you there and then mfonso bio was a repeated mistake is no more a mistake, it's a decision a habit habit ya but anymore that's ya in that way person done the na boy ama onyame do daddy na ma wiase nyina hu say ye Kristo akidifo eye se was say ye do kwa eno na chese ye na suafo wodo obi a na fia wo ye sitie manasem enti emofra modom awofo a muntie mawofo asem wokunu woyere wodo wukuna tie wukuna asem awurade wodo woyera tie woyera asem na fia bema bi wo ha acha me bema bi wo ha wase wono de oba de na asem ye sei no I were from so ndo mpacho na wono mpa obacho esa bema wi woni do na nyumire ninkanfo a say yen sachira ya agene na say aka repentance aho a change of mind your repentance to eternal life say ya sachira ya agene ya fa Kristo say adnkwa ene awurade yenya dankwa trabia but ya has a plan the change of mind you say abrabo a utimo enye no na wa sachira wa agene wase nyamia ye nipa say yenye say ketete na on say kwa intimate no onipa de onyamia ye U10 eno no obunsam bi slow ni papa na afia obunsam dokro okra onisa one day ubetimi aka se wasatra the prodigal son wase na ni ban ho so no on down ye nimre utie Promise TV Promise Radio ya kan say wani mra ho so na aka so do obi a kire say wodi nyamia asem oyi adwuma de prom ya abreye erade no mo amoye yentim fa na asem nya adwuma ne entra somdue mu anfa prom ye ene nkan kromre ma tedis for mo amone monyo wo se dofo mo maye no no do fi nya me dofo asem na ye nyina so se do yonko sa ho do yonko sa wo se and it has not therefore young pa second the book of John second one young kind nyina wo se it is the love that is the commandment and it has not changed you. What you say Kristo Yesu ba no. And say you. Welcome. For me no. That's the sign. And then go for we person mo say and sign. And the moment no. That's it. You. Abusuafo Councillor Collins Bonsu PDF College Edum Harper Road. Ono na ye principal ewo ho. Ono na ye founder and leader ewo Holy Calling Ministry. Ena yete ne nka no ye jawe so e de ye kase bonasi asetena mu nkomo ena eba Emmanuel Oduro Korea na say mu Jimmy Cliff e producer o moye no mobile studio e Joseph Amoaten Patricia ena several rooms o kwa ye was Sly ye was Kingsley Joe Eddie Kofi e wo ho mu boye chidom medi Docas ne wa midi ade Maame Nyarko papa bi na minua bema the prophet Wofa Atta Frimpong ya de ma se ama monity ne hwe ye ko na asetena mu nsem atoaso